নমস্কাৰ প্ৰাগ ৰিপৰ্টাজলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অহা আধা ঘণ্টাত আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত কথা পাতিম। সচৰাচৰ দেখা যায় যে অভিভাৱকসকল চিন্তিত হৈ পৰে নিজৰ সন্তানটিক কোনটো ষ্ট্ৰীমত দিব বা কেনেধৰণে পঢ়ালে লিখালে শিকালে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে গৈ নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব, এনেধৰণৰ বিষয়ত অত্যন্তই চিন্তিত দেখা যায় অভিভাৱকসকলক। আৰু সেই একেই ৰূপ দেখিবলৈ পোৱা যায় কিছু সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ক্ষেত্ৰতো তেওঁলোকেও ডিচিশ্যন ল'ব নোৱাৰে বা ডিচিশ্যন লওঁতে অলপমান তেওঁলোকে হেহুকা পিছুলা কৰে, তেওঁলোকে অলপ কনফিউজ হৈ থাকে যে কি পঢ়িব, ক'ত পঢ়িব বা কোনটো প্ৰফেশ্যন বাছি ল'লে তেওঁলোকে ভৱিষ্যতত সুন্দৰভাৱে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব। আৰু সেইকাৰণে অহা আধা ঘণ্টাত আমি দেখুৱাম যে আছাম ভেলী স্কুল আৰু মাৰ্চিডিজ বেঞ্জৰ সহযোগত এই বিষয়টোক লৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ আলোচনা চক্ৰৰ আয়োজন কৰা গৈছিলে। সেই আলোচনা চক্ৰত বহুকেইজন বিশিষ্ট ব্যক্তি অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে বিভিন্ন পৰামৰ্শ আগবঢ়াইছিল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আপোনালোকে আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো চাওক, নিশ্চয়কৈ উপকাৰী কিছু পৰামৰ্শ আপোনালোকৰ কামত আহিব, আপোনাৰ সন্তানৰ কামত আহিব, আপোনাৰো কামত আহিব আৰু আপোনালোকে বুজি পাব যে এইখিনি ল'ৰা ছোৱালীক আপোনাৰ সন্তানটোক ল'ৰা বা ছোৱালী যিয়ে নহওক কিয় তেওঁলোকক কেনেধৰণৰ এটা পথেৰে গ'লে ভৱিষ্যতে কৰ্মসংস্থাপন পোৱাৰ ক্ষেত্ৰত সহজ হ'ব। People are not talking about satisfaction at the workplace. People are talking about being happy about or with what you are doing. And that can only happen if we allow our children to do their thing, what they want to do. At the same time, we also have to weigh other options. So as parents and as children, we have to be aware of the pros and cons of various options that are available, and then we should take an informed decision. And perhaps that is the best way forward, and that will make the children and their parents happy people. This is the first time that anybody is trying to create a platform where we want the government, the PR people, the media, the industrialists, the educationists of the region to come together along with the parents to share, discuss ideas about our youth, about our children. And we must all agree that if our children and our youth are strong in what they do and in their learning, supported by the parents, then our region will itself become very, very strong. And I think that is the ultimate goal. The mindset is changing very slowly. What we have seen during the past decades, I'll start in relation to India. Most parents try to, burden the kids, thrust upon them the unfulfilled dreams of their own. If the father or mother or the parents wanted to be in a certain profession, and if they couldn't become that, they want to, realize their dream through their child. But as the world has opened up, and I think parents are now exposed to more information, maybe through the social media, through discussion, through reading. And parents today are more educated than parents maybe 4 or 5 decades ago. Now they see that it is very wrong to thrust their own unfulfilled dreams on their children. And the best thing is to leave the children to decide what is good for them or what is dear to their heart. So this change is coming. But this kind of exposure is limited only in the urban areas and so-called good schools, public schools. But the vast majority of the schools in India are in the rural areas, okay? There, the career opening or the prospects of career is not so much available to the students or their parents. So here I think the government has to play a big role. Fortunately, of late the government of India has ventured on, they're focused on skill development. And once there is skill development, skill could be in any field, okay, not necessarily in those subjects which are academic, textbooks, physics, chemistry, mathematics, etc. Skills could be anywhere. As Mr. Jain had already spoken, from there we can, go further. Like he has given the example of a person who is relocated. He or she needs a lot of assistance. A person, say a public sector official who is transferred from Delhi to Guwahati, he will have various needs. He has to look for a house. He has to find
admission possibilities for his children, in which school or college they will go. So all these needs could be fulfilled by an expert who can help a person who has been transferred from a different city. So these possibilities are there. অনুষ্ঠানত এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম আপোনালোকে চাই থাকক আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান প্ৰাগ ৰিপৰ্টাৰ্ছ আমি দেখুৱাই আছোঁ কেৰিয়াৰৰ ওপৰত প্ৰস্তুত কৰা আমাৰ এই বিশেষ অনুষ্ঠান জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা ৰাজনৈতিক ব্যক্তি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাক আপোনাক সকলোৱে চিনি পায় জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা অসম পৰ্যটনৰ অধ্যক্ষ হিচাপে আছে কিন্তু এই বিশেষ অনুষ্ঠানটোত আহি জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই কেনেধৰণৰ কি ভাৱ ব্যক্ত কৰিলে সম্পূৰ্ণ অৰাজনৈতিক কথা বতৰা চলিল জয়ন্ত মল্লৰ সৈতে আৰু তেওঁ ব্যক্ত কৰিলে যে তেওঁ সন্তানক তেওঁ কেনেধৰণে গ্ৰ' আপ কৰিছে কেনেকুৱা তেওঁ শিক্ষণ পদ্ধতিৰে তেওঁৰ সন্তানক ডাঙৰ দীঘল কৰিছে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা সপত্নীক আছিল সেই অনুষ্ঠানটোত আৰু তেওঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি মন্তব্য কৰিছে সেয়া এবাৰ দেখাব বিচাৰিছোঁ Main thing is that from like me, because in our profession we are so much busy. So in our profession we cannot give time my side. As a parent, I feel always that we can give time. And there is an incident for which incident I was admitted my child in your school. Because there is a very interesting incident. I told to everyone because that time I was MLA and my daughter was in class 2. One day when I just become MLA, that after becoming MLA, that time Assam environmental security position is not good. So we have so much security also that time. One day I saw my child, my daughter told me, say, Data, I want to go to the market. Please give me a PSO with dress. I thought, my swallow was a PSO, dress up to a PSO. The boy feel good, the swallow was a dress up to a PSO. I would why they come to me, civil resort, as we PSO. The more feel good to the more last valley. When she was in class 2, didn't develop a feel for our develop a normal security. It is a status symbol, money, the police, military, agent feeling. What it is a more swelling or more horror, more environmental like a horror. So the boy environmental problem, Kuzu, the more swelling, you start in a valve. The more of business more gas side, and a side of more kind of middle class family, more attachment, more visit out. And yes, I more kind of swelling, boarding school of toy, money, Tinimar, Emma, strongly decision career decision my parents politics every sector all are busy and no one has time to spend side so আমি এইকাৰণে ডিসিশনটো ল'ব লগা হয় যে আমি যদি ইন্ডিয়ান ফ্যামিলি বিলাকত আমি নেচাৰেলি আমাৰ এটা ইমোশন আমাৰ বহুত কথা থাকে কিন্তু বৰ্ডিং স্কুলত মানে বাধ্য হৈ যাওঁ আমি থবৰ কাৰণে আৰু মই লাষ্ট ক্লাছ 3 পৰা মোৰ ছোৱালী আছাম বুলি পঢ়ালো আজি 8 বছৰৰ ছোৱালী পঢ়িলে ক্লাছ 10 পালে গতিকে মই ফিল কৰিছোঁ যে এই দুইটা বস্তু মই মেট্ৰিক কৰিব পাৰিছোঁ সেইকাৰণে মই আছাম ভেলী স্কুলৰ অথৰিটিক মই ধন্যবাদ দিওঁ এইকাৰণে যে মোৰ নিজৰ যিটো মোৰ কেৰিয়াৰ মোৰ ছোৱালীৰ কেৰিয়াৰ বনাবৰ কাৰণে এটা এনভাইৰনমেণ্ট পাইছোঁ বা ষ্টাডি কৰিব পাইছোঁ তাৰ লগে লগে মোৰ ফেমিলি এটাচমেণ্ট ৰাখিবৰ কাৰণে 2-3 মাহৰ মূৰত মোৰ ছোৱালী 3 মাহৰ মূৰত আহিছে মই তাইৰ লগত টাইম দিছোঁ গতিকে এইটোৱে ডাঙৰ আৰু আজিকালি প্ৰত্যেকজন মানে আপোনালোকে যিটো কথা বিচাৰিছে প্ৰত্যেকজন পেৰেণ্টছে নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ফিউচাৰলৈ যথেষ্ট মানে চিন্তাত থাকিব লাগে কাৰণ এনভাইৰনমেণ্ট ঠিক যিমানেই যি নকওঁ আমি ছ'চিয়েল লাইফত থাকোঁ গতিকে আমি জানো এনভাইৰনমেণ্ট ইমানেই বেয়া যে যিকোনো মুহূৰ্তত আমাৰ ল'ৰা ছোৱালী বা যিকোনো পেৰেণ্টছৰ ল'ৰা ছোৱালী আৰু ভগৱানক আজিকালি প্ৰাৰ্থনা এইকাৰণে
এই পৰিৱেশৰ মাজত মই ভাবোঁ যে আছাম ভেলী স্কুলে এই পৰিৱেশটো আছে আৰু আমি যেনে প্ৰত্যেকজন গাৰ্জেনৰে এই ভয়টো আছে যে ল'ৰা ছোৱালী কি কৰিব আৰু এতিয়া অলপ আগতে আমাৰ হিচাপে কিছুমান কথা কৈছে যিবিলাক কথা আমি যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ ভাবিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া প্ৰফেশ্যন এনেকুৱা হৈ গ'ল যিবিলাক প্ৰফেশ্যন আমাৰ কাৰণে ড্ৰিম আছিল যে প্ৰফেশ্যন হ'ব পাৰে এতিয়া কোনোবাই অলপ আগতে কৈছে যে স্পেচ মেকানিক্স এইটো প্ৰফেশ্যন হ'ব পাৰে মই ভাবিছিলোঁ আগতে যে এতিয়া মানে প্ৰফেশ্যন হৈছে যে এইটো প্ৰফেশ্যন হ'ব পাৰে বা ৰবট টেকনিচিয়ান এইটো আমি বৰ বেছি আগতে ভাবিছিলোঁ যে বৰ বেছি মোবাইল টেকনিচিয়ান এটা হ'ব আৰু এতিয়া ৰবট টেকনিচিয়ানৰ কথা ভাবিব লগা হৈছে গতিকে এই ধৰণৰ প্ৰফেশ্যনবিলাক সময়ৰ নেচেচাৰী মানুহৰ ৰিকুৱাৰমেণ্ট বা এই ধৰণে প্ৰফেশ্যন বদলি গৈছে এই প্ৰফেশ্যনৰ লগত নিজক খাপ খুৱাব লাগিব নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক খাপ খুৱাব আৰু য়ং জেনেৰেশ্যন নতুন ষ্টুডেণ্টবিলাকৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল যে যিটো ট্ৰেডিশ্যনেল এডুকেশ্যন এই ট্ৰেডিশ্যনেল এডুকেশ্যনটো তেতিয়া আৰু মই ভাবোঁ ইনষ্টিটিউটবিলাকে এই ট্ৰেডিশ্যনেল এডুকেশ্যনৰ পৰা ওলাই আহিব এতিয়া তেওঁলোকক এনেকৈ শিকাব লাগিব যে তেওঁলোকে কেনেকৈ নিজক এংগেজ কৰিব নিজক কেনেকৈ ইনভলভ কৰিব ছ'চাইটিৰ ডেভেলপমেণ্টত লগতে তেওঁক নিজৰ আৰ্নিং বা নিজৰ লাইফষ্টাইলটো চলাবৰ কাৰণে কেনেকৈ নিজক এষ্টাব্লিছ কৰিব এই কথাটো এডুকেশ্যন ইনষ্টিটিউটবিলাকৰ শিকাব হ'ল আৰু মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত কমন যিখিনি আমাৰ চকুত থকা স্কুল আছে ইয়াৰ ভিতৰত আছাম ভেলী স্কুলৰ এটা ৰাইট ডাইৰেকশ্যন অনুষ্ঠানত আন এটা বিৰতিৰ সময় হৈছে বিৰতিৰ পিছত পুনৰ উভতি আহিম আপোনালোকে চাই থাকক প্ৰাগ ৰিপৰ্টাৰ্ছ আজিৰ পৃথিৱীখন যথেষ্ট পৰিমাণে সংকুচিত হৈ আহিছে আপোনালোকে ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে প্ৰতিটো খবৰ পাই আছে আৰু সেই ইণ্টাৰনেটৰ জৰিয়তে কেৰিয়াৰ সম্বন্ধীয় বিভিন্ন অপশ্যনছো আপোনালোকৰ সন্মুখত সহজলভ্য হৈছে কিন্তু প্ৰশ্নবোৰ এতিয়াও শেষ হোৱা নাই এনেবোৰ প্ৰশ্ন এতিয়া উঠিছে যে কোনটো প্ৰফেশ্যন বাছি ল'লে আপোনাৰ ল'ৰা বা ছোৱালীজনীয়ে সেই সময়ত গৈ সেইটো শেষ কৰি ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে নিজকে সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব আজিৰ এই আধুনিকতাৰ পৃথিৱীত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰ খোল খাই গৈছে নিয়োগৰ বিভিন্ন সুবিধা ইয়াত সৃষ্টি হৈছে আৰু বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰম অত্যাধুনিকভাৱে সময় সাপেক্ষে সেই পাঠ্যক্ৰমসমূহ সুন্দৰভাৱে গঢ়ি তোলা গৈছে বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠান আগবাঢ়ি আহিছে আৰু সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত নতুন নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ ইয়াত তেওঁলোকে পৰিচয় কৰাই দিছে আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলকো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে তেওঁলোকে নতুন পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হৈছে আৰু এনেধৰণৰ নতুন পাঠ্যক্ৰমে নতুন নিয়োগ ব্যৱস্থাৰ সৃষ্টি কৰিছে আহক এবাৰ চাওঁ যে নতুন প্ৰফেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ কি মন্তব্য কৰে আমাৰ এইসকল বিশেষজ্ঞই Presently, that digital evolution has already told that now we are in the way of we are getting our food in house, everything we can get everything in one tip in our house. It can be given in our house. Now we are thinking of using automatic car driving. We are thinking of in the different way, which did not have think in the last. This transformation is so fast that what we are thinking in the last 10 years, now it is we not thinking so far away behind that. This is the fast changing world. So the students, the industrial regulation also has created some sort of unemployment also in a very bigger way. But we have to use this industrial regulation in such a way that whatever we have lost the opportunity of employment, we have to arrange our system like this, that this opportunity can gain the employment in a larger way than before. We have to think that this industrial revolution give us, or the technology should give us such a way that our employment, because the most important is employment, and employment can be gained much more, the opportunity should be much more than whatever in the before. How? For that, the newcomers, the education and everything has to come in such a way that we are not an employee, we will not be an employee, but we will be the employer. We must think that the entrepreneurship can be developed in such a way that we can be an employer, and for that the education should come. What is the present need of the society? What is the present thinking of the society? The present need, we want the better education, we want the better health system, health advisory, we
want the better. Everything we want the better and very easily which can be reached. We can reach to that easily. So we newcomers has to think that how the services can be delivered very quickly, very easily to the message, and that employment he will be getting a very good employment. What a present day student can be in future. He can be an information broker now, which we are not thinking of, but he can be an information broker now. He can be a job developer. Different types of job are there. He can develop them, and that are doing many. People are earning. The earning of the people are also increasing in a lot of way. So he can be a leisure consultant. How the leisure time can be spent. He can be a computational linguist. Computational linguist is an interdisciplinary field concerned with the statistical or rule-based modeling of natural language from a computational perspective, as well as the study of appropriate computational approach to the linguistic questions. The world as a whole become a very smaller one. If I can know the many types of languages, I can translate it in many types of languages, and now the technology has already come that whatever we delivered, it can be heard in many languages at all. Fiber optic technicians, large scale digital evolution is going on. Fibers are being laid down. Image consultant, everybody wants to be a hero. So how an image can be built? There can be image consultant now. Relocation counselor. Relocation counselors help employees, such as those who have recently been hired or transferred, transition to unfamiliar cities and environments. Some of the responsibilities may include arranging for and scheduling the transport of an employee's household goods. This is an opportunity now available. Those who have retired, they have money in their hand at the retirement time. They have resourceful persons. There can be retirement counselors. Robot technicians. A lot of robots are coming for doing the things, household things. Everything is done by the robots now, so he can be a good robot technician. Space mechanic. Then underwater archaeologist. Like this, lot of things are there which are coming now. We are seeing now in our day-to-day life, and for that there are a lot of opportunities available. Let the education be in such a way that a student who gets an education can give employment, not a job seeker. He should be an entrepreneur, and our system should be like this. অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব আৰু এই আধা ঘণ্টাত আমি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ যে কেনেকুৱা ধৰণৰ কেৰিয়াৰ অপশ্যনছ আজিৰ আধুনিক পৃথিৱীখনত আহি পৰিছে। আপোনাৰ সন্তানটিক আপুনি কোনটো কেৰিয়াৰ অপশ্যনছ দিবলৈ আগ্ৰহী হ'ব আৰু আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে কিয় কেনেধৰণৰ পথেৰে গ'লে নতুন এই পৃথিৱীখনত নতুন সময়খিনিত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰাত সহায়ক হ'ব। নিশ্চয়কৈ আমাৰ যিসকল বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি আছিল তেওঁলোকৰ এইসমূহ পৰামৰ্শই আপোনাক আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উপকৃত কৰিব, সেইটো আশা কৰিছোঁ। আৰু আপোনাৰ সন্তানটিয়ে নতুন সময়ত গৈ এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৃথিৱীখনত বিভিন্ন কেৰিয়াৰ অপশ্যনছৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে নিজকে সুন্দৰভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিব, সেই আশা কৰি অনুষ্ঠান ইয়াতে সামৰিছোঁ। আপোনালোক সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল। সকলোকে আপোন কৰি ৰাখে নিজৰ প্ৰতিটো স্পন্দনত। যেতিয়া ঘৰ সজা হয় হেলথি চিমেণ্টেৰে, অমৃত চিমেণ্ট, শুনক নিজৰ ঘৰৰ স্পন্দন।